The Nyambeki story has been good. Yes, to my amazing people, welcome back to this YouTube channel. Welcome, guys. My name is Edgar Odhiambo. I am a freelancer journalist from Nairobi, Kenya, and we have been having a lot of cases. We have been having a lot of issues, and today there is a guest I want to invite up. Let me just invite one of my guests so that anaweza join. Yes, is this my guest? I have to stream. Yes. Just a minute. Yes. Hi, bro. Frederick, ukwaje? Okay. Lakini sikusikii kidogo tu. Let me check on my net. Niko poa. Kwaje? Uko poa? Okay. Niko poa. Yeah. Okay. Sana kusikia. Okay, to my amazing people, my name is Edgar Odhiambo. I am a freelancer journalist from Nairobi, Kenya. And there is a case that guys tumejaribu sana pia kufuatilia, and sometimes I feel like, guys, through sharing of these stories, as you guys getting information exactly tunaongelea nini ni kitu cha muhimu sana. To my brother here is a family member ya Felister Nyambeki, who happens to travel to Saudi Arabia. That is on 14th of December 2021, and until today there is no communication at all. Hapa anaitwa Frederick Monera, Frederick Morema. Frederick Morema, uko vipi lakini? Yeah. Uko poa? Niko poa ndugu yangu. Nimeona nimesikia story ya Felister, na imekuwa ni story ambayo pia ni ya kushtua sana, kwa sababu ni mtu ambaye aliacha familia yake hapa Kenya, na aliacha pia watoto wachanga kabisa mno, na yeye kuenda maeneo za Saudi ilikuwa ni yani kupambana kabisa. Guys, if you are watching this story ya Felister Nyambeki, ni msichana ambaye pia ni msichana alikuwa anajituma sana. Is one of our own who went there to fight poverty, and she was a hero, and she's still a hero, and she's out there somewhere, and the family is looking for her. So guys, hapa niko naye Frederick ambaye pia is just a family member. Nataka tu atuelezee when, if possible, kama najua exactly when Felister Nyambeki alitravel kutoka hapa Kenya kwenda maeneo za Saudi. That's why today on our today's show that we started yesterday, we started this show because of Felister Nyambeki, because this now is becoming a serious case, and our way forward, I'll be telling people our way forward, because after every conversation I'll tell people what to do next. What are we going to do next as the case of Felister Nyambeki is concerned? Frederick, just take us through exactly take us through Nyambeki alitoka maeneo, Nyambeki anatoka maeneo gani? Kitu kama hiyo, hebu tuelezee kidogo tuelewe kuhusu Nyambeki. Anatoka Kisii County. Anatoka Kisii County. Karibu na Mugonga, karibu na shule inaitwa Nyachenge Primary School. Kusafiri kwake kwenda Saudi ilikuwa vipi? Akitoka hapa Kenya kwenda Saudi ilikuwa vipi? Alitoka hapa tarehe 14 mwezi wa Disemba. Alipoenda tuliongea naye mara mbili tu, kuniambia alifika na kuniambia ameanza kazi. Kutoka hapo sasa hatukuwa na mawasiliano yoyote. Kabla ya simu yake, yani kabla ya simu yake, yani hiyo mawasiliano kukatika kabisa, alisema kwamba alikuwa na shida yoyote pale alipofika? Alikuwa na shida yoyote hivi? Aliwaelezea kwamba alikuwa na shida alipofika maeneo za Saudi? Hakutuambia. Hakusema alikuwa na shida yoyote. So the last time you guys mliongea naye? Kwa nilipoenda pale kwa ofisi venye nilikuwa nimekuelezea, nilipata ripoti kwamba alilalamika kidogo, hakuwa na mawasiliano vizuri, wale watu walikuwa wanafanyia kazi hawakuwa wanaelewa Kisungu. Lakini sasa huyo agent hakuwa ametuambia hivyo.
Kitu ingine niligundua nilipokuwa pale kwa ofisi, hao watu wako na grupu mbili za agency. Kuna Hotel Asheraria International na Golden Arena. Niliuliza ni kwa nini hizi kampuni zinaapia mara mbili, akaniambia moja ilikuwa imeexpire, ilibidi atumie hiyo nyingine. So Tuko ofisi pamoja. walikuelezea they had changed her kwa nyumba ingine ama vipi? Sasa wanasema huyo agent ambaye ni bwana Caleb anasema alitoka kwa ile sponsor alikuwa naye akaenda kwa mwingine. Sasa anamaanisha hawezi kumpata, kwa sababu hata nilimuitisha ile contract form ya kwanza, kaniambia haitatusaidia kwa sababu hayuko kwa huyo employer. Sasa ilibidi aandike email kulingana na yeye. Akasema anatumia Asmac. Asmac ndio raise claim kwa foreign affairs, immigration na nini nyingine tena na labor ya upande ule mwingine. Yeah. So Yes. okay, the lady behind the chair lady of Asmac anafahamika kama Josephine. Yeah. And I talked to Josephine. Let me just welcome this. Susan, I think tuko na shida kidogo kwa the other side yako. Juu tunaona ni kama kuna echo. I don't know why exactly. Susan, are you getting me? Nakusikia. Susan, the other lady. Kidogo, I think just a minute, wacha tuendelee. So, I think this Asmac team is kuna msichana ambayo I think the chair lady of Asmac anaitwa Josephine, and I talked to Josephine guys. Nilipo I think all of these cases you guys mlikuwa mshamwambia the agency ilifaa kumwambia, si ndio? Waliwaambia watawaambia. I think she was informed from but he has not communicated to me. Caleb hajaongea na mimi isipokuwa nilimuuliza akaniambia bado. Nilipomuuliza Caleb what is the way forward, hakunijibu. So we keep waiting. Zingine tukimuuliza anaona kama tunamuuliza maswali mingi, but we are stranded of this lady kwa sababu hatujui hali yuko, kama ako hai ama nini ilifanyika kwake. Guys, the story of Felister Nyambeki ni story ambayo pia iko sensitive sana sana. These people guys, before even we came here on this live, I think I talked to the Asmac team ambayo inaraniwa na it's being chair lady wake ni anaitwa Josephine, and I talked to Josephine and even channeled this case to Josephine. Josephine the chair lady wa Asmac. I also called the agent ambaye anafahamika kama Mr. Caleb. I talked to Caleb and alifaa kunipea information of what exactly the way forward, but to my amazing isha kushangaza yani sana ni kwamba these people are not yet taking any action. For me to come here and talk to one of the family ni kwamba nimehisi kwamba kuna watu ambao wamenyamazia hii maneno. We don't know exactly where Nyambeki yuko. Hatujui pale Felister Nyambeki yuko. And Felister Nyambeki alikuwa ameacha watoto wa 5 months. Twins wake walikuwa ni 5 months. Akidecide kwenda maeneo za Saudi kwa minajili tu ya kupambana. She was a fighter who went there to fight poverty. Na sasa hivi inasemekana kwamba there is no communication since date 14th of December 2021 mpaka sasa hivi, and the agents ambayo ilimpeleka and the agent mwenye alimpeleka huko, there is totally no cooperation at all. Ni uchungu sana. What about Frederick, ungetuelezea tu kidogo sasa hivi venye ya kwamba mpambanaji wetu ambaye anaitwa Felister Nyambeki afanyi chochote, yani hakuna kile communication ya nyumbani, na kama pia ndiye alikuwa tegemeo sana, there is nothing the family is gaining, because there is no communication. Sasa hivi wale watoto wake, nani ako na watoto wake wale the twins, nani analinda wale watoto wake twins? Yes.
I think guys kuna tashwishi kidogo maeneo za internet, but ni sawa tu. I think akona poor internet guys. Hiyo story yake imekuwa ni story ya kutatanisha mno sana. Ni story ambayo pia sometimes tunahisi kwamba we guys need to talk about it so everybody can understand exactly what is happening. Let me just invite him back. I think ni mambo na internet kidogo tu. Okay, you're back, yeah? So I was asking tuelezee tu kwamba wale watoto wake the twins sasa hivi venye ayuko kabisa, yani communicate na familia, Yes. afanye chochote kwa familia. How are they, how is the family coping up with this situation? Nani analinda wale watoto wake? Yeah. Yes, tuelezee kidogo. Nani analinda wale watoto wake Nyambeki? Wako na ni mamake, she's my Mamake. sister, ndiye ana take care. Oh. Tuko So pamoja. yeah, I'm getting you. Yeah, anasema mamake. Okay, I'm the uncle to Felister. Yeah, So dadangu ambaye ni mama Felister ndiye ana take care. Yeah. Oh. Yeah. So your sister who is the mother to Nyambeki is the one who is taking care of the two kids. Hivyo yeye ndiye ana take care. She's the shida ya Yes. mawasiliano. I think your side You of getting me now? yeah, I'm getting you. Yeah. Mimi nakupata. Just Nilikuwa nasema mamake ndio ana take care. So guys, I'm getting you. Mimi niko sawa. Just talk. I think I'm getting you. Yeah, nasema mamake ndiye anaangalia watoto. Mamake ndiye. Guys, what exactly is happening hapa ni kwamba somebody somewhere who happens to alikuja akaambia mwanadada kwamba kuna kazi imetokea maeneo za Saudi. Nasema mamake ndiye ana take care. Yeah. Okay. Suzy, I think thank you for joining. Do you have anything to kuongea hapa kidogo Suzy? I don't know. Okay, somehow ni kama Suzy yuko busy kidogo. Meanwhile, let me just tell you Mr. Frederick, the attempts ya nyinyi kureach yule agent, approach ilikuwa kivipi? How was the approach ya agent ambayo Mr. Caleb, sasa hivi tunamjua kama Mr. Caleb, ilikuwa vipi the approach? Wakati tulikosa huyu msichana, mimi nilimtumia message nikamwambia we have not had communication kutoka kwa Felister. Akaniambia anafuatilia. Ilikuwa mwezi wa pili hapo, mwezi wa tatu. Akanyamaza. Dadake akakuja akaenda kwa ofisi. Akamwambia wewe nenda, nitakupigia simu. So he has been buying time, anakuambia nitafuatilia, nitawajibu. Tusipomuuliza hatuambii chochote. Mpaka venye nilikuja kuenda kwa ofisi. Unaona hizo vitu nilikutumia? Yeah. Nilienda nikatoa kwa ofisi yake. Yeah. Yeah. So we have been Yes, Suzy, as you come in, just join up. How are you, Susan? Mkoaje lakini Suzy? Okay, we are having I told this my friend hapa there is hiyo mambo na network kidogo inasumbuaga kidogo this person hapa mwenye hapa, my new guest hapa anaitwa Frederick Morema, is a Kisi, yani he come from Kisi and is a relative to the lady ambayo sasa hivi tunasema kwamba amepotelelea maeneo za Saudi, ambayo anafahamika kama Felister Nyambeki. And according to hiyo story ambazo tumezipokea sasa hivi ni kwamba it was a distressing stories sana sana, na tukahisi kwamba like today we decided to come here and talk to whoever who is watching this. My name is Edgar Odhiambo. I am a freelancer based in Nairobi, Kenya, and we have been following the story ya mwanadada ambaye alipata
alitoka maeneo za Kenya on 14th of December 2021. Until today there is no communication at all yake na familia ama mtu yote ambaye anamfahamu. So kwa wale watu ambao wamekuwa yani wamekuwa concerned sana, wajatuelezea exactly huyu msichana yuko wapi, and that was what pains us sana, ni kwamba we need to know exactly huyu msichana yuko wapi. We need to know exactly huyu msichana yuko wapi. Now that's why we now decide to start this campaign exactly to know where this lady was taken. Tunataka tujue ile ni nyumba gani ambayo venye alitoka hapa Kenya alipelekwa kwa nyumba gani. Unaona? Akichanjiwa nyumba, was the office aware? And if they were aware, watuambie walimpeleka kwa nyumba gani. You see? Because what the so-called Caleb, sijui anaitwa Caleb, everything that Caleb anatuambia, they are not even adding up. They are not even adding up totally. Yeah? Sasa I don't know, nikuulize. Yeah? Wanisikia? Ndio nauliza vipi? Sana kuna documents zozote alikuwa amepeana? Yeah, the documents, I think I have the documents. The documents walinitumia documents and I have the documents with me. The contract. Na agent wake anasema vipi? The agent since February this year, February, amekuwa tu akiambia familia, I'm following up, I'm doing the follow up until to date there is nothing has been done. You see? Bila communication ya agent watasaidika vipi? Wanafaa kufollow up huyo agent ndo awapeleke mbele. I know. Now we call upon the National Employment Authority. We call upon, if this agency was registered by ASMAC, I think now there is again we call upon ASMAC to come and intervene, because this now I think it's a story that inafaa kuangaliwa sana, because this Nyambeki left, aliacha watoto wadogo sana, the 5 months kids, kwa minajili ya kwenda kupambana. But meanwhile now the story that are adding up, so painful that we are yani like somebody somewhere stranded somewhere, the family is not even aware. The agent anafaa atuonyeshe, because now if the agent is aware that walimchenjia nyumba, the agent needs to tell us exactly kwa nyumba gani walimpeleka. I don't know. The relative to Nyambeki was here, and today's show was ilikuwa yake, akuja tuelezee kidogo kuhusu kuhusu Felister Nyambeki na also the family. So guys, we are not adding, like we are not atumalizi story ya Nyambeki leo, ila atumalizi leo ama hata kesho. We are still here. We want to know exactly what is happening. Tutaka tuambiwe totally, tujue exactly what is happening. So guys, yeah, thank you for watching my broadcast today. I think because of 1 2 3 the conversation still will continue. Always keep it locked here on this broadcast. We'll be doing our broadcast on a daily basis at exactly 9:55. Starting 9:55, we'll be doing our broadcast daily at 9:55. It will be going for up to 1 hour. Let me just invite another new guest here, guys. Yeah. Fina, the last born. How are you? Uwagiza? Hello. Tuambie kitu basi. Thank you for tuning in. Let me just invite all of these guests. Thank you for joining. It's a good and amazing. So we have Fina, we have Fina the last born, A story ambayo tulikuwa tunazungumzia kwa leo
thank you. First of all, welcome to my broadcast. My name is Zed Godiambo. I am a freelancer journalist based in Nairobi, Kenya. And the story about today is mbona hukuagiza? Hakuna hata. Okay, but the sound is there. I think you are going to get it right. Yes, sasa to Fina the last born, what we are talking about ni kwamba there is a story about a certain lady by the name Felister Nyambeki who happens to travel to Saudi Arabia on 14th of December 2021, and according to the family, until to date there is no communication at all. We were having a family member here, a relative of the family, and akatuambia yale vitu ambazo yani amepitia, yani the kind of things wameface. According to wewe, nataka tu tuelezee kidogo tu wewe uona una wasichana wengi sasa hivi ni kwamba wanasemekana wamepotea, like there is no communication at all. What may be the cause of this kind of acts ama activities that unapata kwamba msichana tangu afike maeneo za tuseme kama alienda maeneo za when we talk about the Middle East tunaongelea kitu kama Lebanon, we talk about Qatar, we talk about Saudi. Akienda kwa hizo maeneo unapata kwamba there is no communication at all, apige simu nyumbani. What can be the main reason why this happen? What can be the main reason why these kind of activities do happen? Maybe pengine labda boss wake, inategemea na boss wake. Kuna wale mabosi wenye hawapendi, yani kuna wale mabosi wenye hawezi ruhusu kama mfanyikazi labda atumie simu. Yeah, so alafu kuna pia wale wenye wanakataa labda mfanyikazi kununua simu. Okay, right here amerudi tena Frederick Morema. Frederick Morema is a family, a relative of the family, and I think akona shida tu ya network kidogo. He was here to discuss about that issue, na ni kama kuna shida kidogo. I think shida ya network kidogo. You sometimes you guys you do understand ni kwamba ni shida tu ya network kidogo, and still yeah, unatupata sasa hivi Frederick? Network yake iko na shida kidogo. I don't know exactly. Kujua hizi shida za network. So Fina and Suzy, the story imekuwa a bit sensitive. I don't know the other side of Suzy. What do you have to say about this? What can be the main reason why our ladies, the moment they travel and goes to these the Middle East countries, sometimes unapata there is no communication at all. They're not even communicating with the families. What can be the main cause of this, Suzy? The main cause inaweza kuwa place maybe alienda boss wake ni alinimhash. Unajua wengine hapa hivi ukishaingia kwa nyumba basi wakukataze kutumia simu, unafaa pia utumie kichwa yako, akili yako poa. Lakini inaweza kuwa maybe unajua, tuanze pale hivyo, ukiwa huko Kenya kuna shule mtu anapelekwa. Maybe kama alipelekwa shule, sasa sijui kama alipelekwa. Kuna vile mnafundishwa, maybe ukifika hapa vile utakuwa unatumia simu yako. Ama ikuwe watu wao wanasema vipi? Alitoka na simu akitoka Kenya. Frederick is here to answer that. Frederick akitoka Kenya alikuwa na simu? Alikuwa na simu. Yeah. So akafika huko. Tuliwasiliana mara mbili. Kutoka hapo sasa hatukuwahi wasiliana tena. So there was communication. You guys mna listen to our amazing viewers. My name is Zed Godiambo. I am a freelancer. I'm a freelancer journalist based in Nairobi, Kenya. And the story of today, what we are talking about today, is a story about a certain lady who happens to travel to Saudi Arabia on 14th of December, that is 2021, until today. There is a barrier when it comes to communication. Nobody knows where she is right now, and the family is seeking help. Exactly, so that the agents, the ASMAC team, the National Employment Authority, the Ministry of Foreign Affairs, and the embassy at large can come in and intervene so that they can know exactly where their beloved daughter is.
aliyekuwa hapa chini Frederick Morema is one of the family members, and he was here, to explain for us exactly what happened to Felister Nyambeki. They have tried their level best. They have visited a lot of offices, wameenda kila mahali, and they have talked to, one of, now I'm calling him Mr. Caleb, who happens to be the agent, na inasemekana mpaka sasa hivi ni kwamba amekuwa akiwapeleka, yani kuwachenga chenga, like there is no straight communication exactly what their intake when this case of Felister Nyambeki is concerned. Wamekuwa tu watu ambao wanakuambia sijui hivi, and now the family feels that now it's almost inagonga 1 year and they have not, like there is no communication, wajui mwanao yuko wapi. And the worst thing ni kwamba akienda maeneo za Saudi aliacha familia yake, aliacha watoto ambao walikuwa ni only 5 months. Alizaa twins ambao walikuwa 5 month old, akawacha nyumbani na akawacha na mama yake, akawacha na mama yake, akaenda maeneo za Saudi. Only she was a fighter, she's still a fighter out there, but what she lacks ni kwamba there is no communication. We need to know exactly ako wapi. Sometimes anaweza kuwa mgonjwa kwa hospitalini, we want to know exactly where she is. So the fight we are starting here is a fight to fight and know exactly where Felister Nyambeki is. This is a fight that yes. Akienda kwa hiyo agency yenye alikuja nayo, siwa kuna koga hawa wa Kenya wanajua mpaka boss mwenye anamchukua. What if akienda kwa hiyo kampuni, hawa watu sio obvious wanajua hiyo nini. Wanajua hiyo nyumba ilienda. Yes. Hawa watu ndio inafaa sasa washughulikie hiyo mambo, wajue huyo msichana kwa wapi. Yes. By the way, that's why I'm talking about a certain nimeongelelea. Yeah, you can answer, Frederick. Nishaenda kwa ofisi, wanasema mahali alienda mara ya kwanza alitoka. So ile detail wako nazo ni za first employer. So nawauliza mahali alienda, si kunafaa kuwa na records. Wananiambia sasa pande ile ingine hawajawapatia hiyo record. Sasa hapo ndio tumekwamia. Inafaa watu washtakiwe, maana hiyo ni kucheza na maisha ya mtu. Au sahi haujui ako aje, haujui ana go through nini, haujui, yani hakuna mawasiliano. Hizo miezi ni mingi sana. Hatujui kabisa. True. Huku hivi tunaishi tu kwa kubahatisha. Ni kwa neema ya Mungu watu tunaishi huku. Yeah, it's almost 1 year. Yeah, so wewe mimi naweza kuambia tu when you report your agents, wa take action. Wanikwe sasa, cause hiyo ni kucheza na maisha ya mtu. Okay, let me just read one of the comments hapa. Sharon anasema kwamba is the lady still in contract ama out of the contract? Yes, let me just answer this. Ni kwamba according to Sharon, according to what we are discussing here, inasemekana kwamba this lady ako kwa contract nyingine. The first contract ambayo alisign kutoka hapa maeneo za Kenya, inasemekana kwamba alipofika huko alichangiwa office means, and this means that alichangiwa mpaka contract form. And then okay, anauliza hapa another comment, anasema kwamba juu hata kama alitoka the Saudi office supposed to know the next house. Okay guys, I know everybody has so many questions, and keep commenting so that we come up with a solution, exactly what you guys think we should do according, we should do as per this case of Felister Nyambeki is concerned. Because the family at large now, I'll be visiting Kisii. I think very soon I'm going to Kisii. I think Susie, you know that, yeah? Very soon I'm going to Kisii concerning this case. And I think I'll visit the family. I'll visit also to know exactly how the kids are doing.
ndio kila mtu ajue what really happens. I will go there and talk to also the family. Tunataka tufuatilie. This is not a thing that tumeanza leo na tunaiacha. I think this is a campaign that we need exactly to know what happened to this lady. Yuko wapi? Anafanya nini? Ako kwa nyumba ya nani? Unaona vitu kama hizo. Because now I think if the agent is not taking the action, afanye ile, yani is not doing exactly what is expected of him to do, naona kwamba, because it's now painful. Let me just tell you something, Frederick. Let me just tell you something. I've been to Jomo Kenyatta International Airport on a daily basis, and I think from on Sunday, Susie, you know that on Sunday until on Friday, I was at Jomo Kenyatta International Airport, and let me just tell you that we have been receiving a lot of caskets, and this pains me. That's why even ukisikia kwamba kuna mtu wako fulani, there is no communication, it worries a lot. Najua hata saizi pali mamake yuko mzazi yuko, like, you cannot get that sleep, because unashangaa mwanako yuko wapi. Where is my daughter? Where is my daughter? That is a question that every parent woke up early in the morning and prays and ask God, please protect my daughter wherever she is. Yeah. To whoever who is watching this, welcome to whoever who is watching this. My name is Zed Godiambo. I am a freelancer journalist based in Nairobi, Kenya. The story we are talking about here is a sensitive story. And to everybody, to Fina, the last born, Susie, thank you for always tuning in here on Durga's TV, because it is a channel that, through this broadcast, we can help, we can help people in different ways. The story we're talking about here about Felister Nyambeki is a sensitive one. And I think the government needs to come in and intervene. And if possible, I think all the media houses need to know about this, because there is somebody somewhere who is reluctant, in the office. He's not doing exactly what is expected of him or her to do. Yeah. Let me just ask. Yes. Do you have something, Hebu Susie? muulize huyu Frederick, huyo msichana alikuwa na namba yoyote ya Saudia? Yani kuna namba yenye alikuwa amewapigia nayo ya hapa hivi Saudia wako nayo kwa sasa? Ile namba tulikuzungumza naye ni namba yake, hatukuwahi pata namba nyingine. Okay, niko na form ya contract form. I think vistafu bwana Edi kanaye a copy ambayo inaonyesha namba ya first employer, ambapo sasa hii haitasaidia kwa sababu hayuko pale. No, what we want to do, I think, we will call this the first employer, because the contract form iko pale. We want to call the first employer to ask, tumuulize kwamba we are following the case of Felister Nyambeki, and she happens to be in your house under the contract form ambayo ilijazwa, and then tumuulize. So from there atatuambia alipeleka msichana wapi, walimrudisha kwa ofisi ama walimpeleka msichana wapi. Now there is where now we start. That's why I love, having this kind of conversation. Now we are getting the solution to the problem, guys. We are getting the solution to the problem. So the first thing we are going to do, we are going to check the number on that contract form and make sure that we call the office tupigie yule mdozi wake wa kwanza, atuambie mambo na Felister Nyambeki alipokuwa akifanya kazi hapa. Alitoka lini? Atuambie alitoka lini kwa nyumba yake, and alimpeleka wapi. Now we start from there. That's the first solution to this problem. Yeah, it's a good move. Yeah. Now from there, haya, kama hiyo number. Yes. Nasema kama basi hiyo namba yenye ya bosi wake wa kwanza hiyo ya Saudia iko, kama iko basi mnaweza tutumia tujaribu kupiga, wenye tuko na line hapa hivi Saudia. Unajua kuna wenye tuko na hizo line, tujaribu kupiga, ikiwezekana tunaweza tuma. Yeah, I'll do it. That one niachie mimi, I'll do it. Yeah, we'll do it, and I think you will call, utampigia hata kesho. Yeah.
Guys, keep commenting. If you have anything to say, comment hapa kwenye comment section. We guys, we are looking for the solution. The first solution, I think we are coming up. Alafu pia yule agent wake ambao anaitwafahamika kama Caleb, tunataka tujue kwamba I think it's now time we visit this office. Sasa sijui office yake inapatikana wapi. I think utanitumia jina and the office. I do the follow up. I can visit them hapo kwa ofisi yao wanielezee kidogo pia I'll visit them I need to visit that office. Sio mahali unaweza. Yes. Kama unajua Nairobi, kama unajua Nairobi pale town, kama unajua town sio mahali unaweza potea. Nairobi hapo ndio pale Mfangano. Where? Okay, iko Mfangano Street. Mfangano Street. Let me you just send me the details. Send to me 2 details. I'll send you on WhatsApp. I'll do. After this you will send me the details and we'll do the follow up. Nitakutumia, haina shida. We'll do the follow up. We'll do the follow up about this story. Guys, this story of Felister. Imagine you unatoka Kenya unaenda maeneo ya Saudi and what really pains kwamba there is no communication. Imagine Fina saizi hauwezi communicate na sisi, huwezi communicate na nyumbani how do you feel sasa ile kuwa like who is yes hiyo ni ngumu, hata familia lazima itakuwa na wasiwasi. Okay, there is comment. Let me read another comment hapa from Sharon. Anasema kwamba or maybe the first boss sold her into another boss and she didn't know how to go about it because it is always advisable if you are changing the house, make okay advisable let me okay anasema hivi kwamba Sharon is saying ni kwamba or maybe the first boss sold her into another boss and she didn't know how to go about it because it is always advisable if you are changing the house, you sign another contract with the office with the office concept. Anasema yes sasa okay Mr. Frederick and Fina and Suji. Sharon anasema kwamba ni kama sometimes huyu Felister Nyambeki alisign contract nyingine without the concept of the office, unaona? Alisign kama ofisi haijui, unaona? Sasa ni kama huyu boss wake alimuuza mali pengine. Now you see? Hivyo ndio Sharon hapa anasema. Sharon anasema ni kwamba ni kama aliuzwa kwa nyumba nyingine, That's why sometimes anasema kwamba sometimes ni kama aliuzwa kwa nyumba nyingine. But guys, namba ya boss wake I think we are going to use, tutampigia simu atuambie exactly msichana yuko wapi and we are going to do the follow up, a thorough follow up, a thorough follow up. Kulingana na ripoti ya Caleb, Caleb anasema mahali alienda hiyo employer wa pili zile details aliwacha pale kwa ofisi asiendi through. Hivyo ndivyo anasema. Maanisha alitoka kwa hiyo akarudi kwa ofisi ndiye apelekwe mahali pengine. That was the report that I got from Mr. Caleb. Hebu kidogo umesema eti Caleb alisema vipi? Alisema ule employer mwenye alienda kwake wa pili details zake zenye aliwacha kwa ofisi haziendi through. So it means she came back to the office and then she was given to another employer. So the comment ya Shaz ni kwamba maybe sasa huyo employer ndio aliwacha the wrong contracts kwa sababu anasema asiendi through wale watu wenye wako pande ile ya Saudia. Yes.
Imagine That is the report I got. wanapeana aje Yeah. mtu. Unajua if walikuwa wanapeana msichana ama wanamuuza kwa yani wanampea kwa another boss, they need to have the details of this Yeah. boss. Wanafaa kuwa na details. Sasa yeye kutuambia eti kwamba these things are not going through, ni kama sasa aliamua kutupa msichana wetu kabisa. Hautatuambia kwamba these things were not going through. How do you expect the family to think eti unatuambia kwamba these things were not going through? This somebody's life. This somebody is a parent to somebody. This is a daughter to somebody. This is a fighter. This is a soul breadwinner to a certain family. Alafu natuambia eti these things were not going through. How do you expect the family to take this kind of information? How? Okay, hapo wacha nisome comment nyingine hapa inasema kwamba then if Sharon anasema kwamba then if that is the case, go after the office. They are supposed to make sure they know the location of where the girl is going. Exactly. The office need to tell us exactly where the lady is going. Wanafaa kujua di nyumba. Yeah? So if wanataka kutuambia eti walipeana information zenye haziendi through, that one is not that you kwanza hata add up. That one is not even adding up. Watuambie ukweli exactly the office need. So now the agent in Kenya need to make sure they follow up. Yeah. Tuliona kwamba majuzi hapa hivi anaitwa nani huyu? Susan Makungu from Makungu International. Alidecide na kaenda mpaka Saudi kwenda kuangalia wasichana wake. Now these are the kind of people we want. Sasa hivi venye sasa nani ako na shida? Felister, Nyambeki ako na shida. Anafaa kutoka hapa aende hata afike hadi Saudi because now these are life. These are saving life. Now we want to save a life. Anafaa kutoka hapa aende direct mpaka Saudi venye tuliona Susan Makungu wakifanya from Makungu International. Wakaenda direct mpaka wapi? Wakaenda mpaka Saudi, akaenda mpaka Saudi na akaangalia wasichana wake. Now the same way waache kutuambia au maagent kazi yao ni kukaa hapa, yet a certain family is crying, mama mtu mahali hata hizi kula when she thinks about her lady. Where is my daughter? Where is my daughter? Okay, let me just read another comment hapa. Sharon anasema if you are talking to the office, make sure there is a record of the conversation. It might help someone. Okay, that one is anasema data ama conversations ama information you guys were sharing with the office, you need to have a clue and you need to have an evidence. An evidence, soft copy. You need to have a soft copy. Susan, mbona umeshangaa hivyo? Susan ameshangaa mpaka kabaki hapo kushtuka manake hata nauliza vipi, nilikuwa niulize vipi? Wanisikia? Kama huyo msichana basi alikuanga na simu, tupewe hiyo namba yake, tujaribu kutafuta location. Inaweza kuwa maybe alikuwa amefungulia simu location na inaweza tusaidia kujua last place alikuwa wapi. Kutumia location. Tujaribu yani kama hiyo namba yake yenye alikuwa anatumia WhatsApp, tujaribu kama alikuwa na location. True. By the way, that is another good idea. That's another good idea as we fight for our fighter who went to fight poverty, who was also the sole breadwinner of the family, who wanted to change the economic status of their family. We know she's out there. I know she is out there. What she lacks ni kwamba there is no communication. We need to talk to our girl. Tunataka tujue yuko wapi. We want to know exactly. So if the people who are responsible for this take any action, now it's time we push them to take an action. The other time, guys, I think it was on Tuesday, the 19th, our ambassador, that is Macharia, came out na kaongea kitu ambayo mimi kwangu nahisi kwamba
it was not even adding up, and I've been questioning every person, hata nikiulizwa wapi, even in any interview nitaongea venye nafikiria, because I feel like kuna kitu ambayo watu wanatudanganya hapa na hisi tu kwamba kuna kitu watu wanatudanganya hapa. Unahisi tu kwamba kuna kitu watu wanakudanganya hapa, because sometimes unahisi kwamba these people they are taking it like they are taking advantage, they are taking advantage of our ladies. Wanaona kwamba ni kama wasichana wetu wako desperate sana na kazi. Ukishapelekwa huko, some of them even they are not being paid. You work like wakishakufungia, you work, you are not paid, wanakuambia unakula hapa, and that one is not even under agreement. Some of them nawajua, we have had a lot of cases. Mtu anafanya kazi, unafanya kazi almost 5 months, you are not being paid. Ukiuliza unaambiwa unakula hapa na unalala, and the government is still anasema you guys need to be submissive. You be submissive to an extent that now you are a slave. You are a slave. Now Frederick, now to the family, and the mother, the mother who is also your sister, yeye anasemaga nini akifikiria mtoto wake? Yeye usema nini kuhusu mtoto wake? Every time we talk ananiuliza na umepata ripoti gani? Every time unajua mimi niko Nairobi hapa. Yes. I stay in Nairobi. So anatarajia wakati wote tukiongea nimwambie nimepata ripoti ya kwake. Which is sijapata. Okay, wakati nilikuwa kwa ofisi ya Caleb aliniambia give me some time nifuatilie. So unajua akiniambia hivyo lazima mimi. It was last Thursday. Sasa aliponiambia hivyo, najua lazima mimi pia ni communicate kwa mamake ambaye ni dada yangu. So alikuwa anatarajia sasa huyu atatupatia report, lakini mpaka saa hii hakuna report tumepata. We keep on waiting. We are waiting. Na Caleb hata ukimuuliza saa hii atakwambia mimi nafuatilia. Unajua hata wakati nimekuwa hapo kwa ofisi anauliza kwa nini mnapost hizi vitu? Mnapost hii kitu watu wanaona siku mbili, kesho yake hiyo story imeisha. Yaani hawashtuki na hizi vitu. Hiyo ni kitu aliongea nikiwa hapo kwa ofisi, kwa sababu niliposti kwa hiyo group ya inaitwanga sijui ladies working girl, niliposti hapo. Sasa yeye aliniona anauliza kwa nini mnapost hizi vitu? Si mnapost tu mtu anaona leo kesho hawashughuliki nayo. So hata ni kama hawajali. Now we have started a new fight. We have started a new fight, but hii kwanza itaisha hivyo. This is a new fight that hata kama itafika Citizen it will. This is a new fight that hata kama itafika kwa mainstream it will. Because hata tuambie eti kwamba hata tuambie kwamba eti the kind of how this guy talks inatuambia vitu mingi sana. These are the kind of agents tuko nao ambao wako pale kwa sababu tu ya pesa. Wako pale kwa sababu ya yani pesa. They don't even protect, they don't even love, no nothing. Somebody is there to make money and nothing else. Tunataka tukue na watu kama Susan Makungu. Watu ambao watu wakiwa na shida wanaenda mpaka Saudi. Wanaenda kuangalia wasichana wao Saudi. Because now this is an investment, this is a business that this person is doing with passion. Yeye anasema we are doing the follow up, mna post. Anasema mna post tu muhimu kitu ya leo, kesho hakuna mtu anakona haja nayo. So kuna kitu kingine ilikuwa inanishinda, kwa nini walibadilisha hii agency? Kwa sababu wako na agency mara mbili. Mara ni Golden. Hata hiyo Golden Arena nilijua wakati nilikuwa pale kwa ofisi. Hello.
Yes, guys. We are having 1, 2, 3, I think, and mambo na network tu kidogo tu, but meanwhile, guys, we're here. Golden Arena, inaitwa Golden Arena. We have the Golden Arena. Let me just invite him still. Yes. Nasema Yeah. mimi sikuwa najua alienda na hiyo Golden Arena International. Yes. Nilijua ile siku nilifika pale kwa ofisi na nikamuuliza ni kwa nini hakukuwa ameenda na hii yenye ilikuwa ya kwanza. Akaniambia sijui hiyo ingine ilikuwa imeexpire, ikabidi tutumie hiyo ingine. Pia mtu mwingine alikuwa ananiambia kama hii agency imeexpire, hata wale watu wa pande ile ingine hawawezi washughulikia. Sasa sijui kama ni kweli. Unajua mimi sijai travel nje nijue mambo inaenda namna gani. Kama hiyo agency imeexpire, wale wa pande ile hawatashughulika nao mpaka saa ile wamerenew. Yeah. So huyu wenyu Felister Nyambeki alienda na gani? Alienda na Golden Arena Agency ama kabla ya Ote Ashiraria inaitwa Ote Ashiraria International. Lakini ile alienda nayo nilipoenda pale kwa ofisi, kulingana na zile document walinionyesha, alienda na Golden Arena. Unanipata? Yeah, nakupata. Alienda na Golden Arena, sio Ote Ashiraria. Yeah. So Golden Arena iko hapa Kenya. Ofisi yake iko hapa Kenya. Wako nayo hapo kwa hiyo the same office kulingana na ripoti yao. Sasa mimi sijui kama walimuuza kwa friend agency ama ni nini. I don't know, sielewi. Sababu najua huyu jamaa yuko tayari kueleza ni nini ilifanyika. Anaficha vitu zake. We want to know the truth. Yeah. Hiyo kweli ndio tunataka kujua. Na sisi hata hatuna shida. Unajua kama angekuwa mahali yako na anazungumza hatuna shida, lakini sasa mtu ako mahali na hatujui ako hali gani. Na hiyo unasikia saa hii mambo yenye iko huko. Wenye umesema tu ukisikia tu watu wanaenda huko wengine walikufa hata miezi kama 4-3 imepita, utajuaje kama yeye ni mmoja wao? Yeah, that is our worry. Guys, I goes by the name Guys, I goes by the name Edgar Odhiambo. I am a freelancer journalist. The story about Felister Nyambeki is a story that when it reached my desk and I felt it, as somebody who is also a human being, I felt it. Somebody leaves Kenya to go and fight poverty. She leaves Kenya with an aim of getting a greener pasture, fighting this poverty, helping the upkeep of the family, being a sole, breadwinner of, the family. And now it ended up that the moment she reached the other side, which is the Middle East, and I talk about Saudi Arabia, there is no communication. There is no communication at all. The family back in Kenya, they're worried. They don't know exactly where and what exactly is going through the other side. What is happening to their daughter, the other side? Is our daughter sick? Is our daughter in a critical condition? Is our daughter faring well? Now, these are the kind of questions that every Kenyan who happens to their daughter happens to travel to the other side may have in mind. They question themselves every now and then as they walk up. The only thing that they can think of is my daughter safe the other side? The mother to the two kids who are twins happens to travel on 14th of December 2021 to go and fight poverty in Saudi Arabia as a domestic worker. Upon reaching Saudi Arabia,
she communicates only twice to the relatives. From there is no communication up to date. The attempts of the family to reach out the agency and the people concerned and people who are responsible for the travel, and also the people who facilitated the travel of their daughter to Saudi Arabia, the attempt to reach them and ask them exactly where their daughter is has not borne fruit until to date, as we talk about this story today here on my live broadcast. Besides me is Frederick Morema, one of the family relatives. He has just explained to us exactly how the journey, trying their level best, to reach this agency, visit these offices to get assistance, and also to know exactly how they can get to know where their beloved daughter is, has not bore any fruit. We feel like there are some people who are reluctant, hawafanyi kazi yao kabisa, and according to Frederick anahisi kwamba hata yule agent ambaye anafahamika kwamba the agent alisema kwamba they started this journey on February huko, mpaka wa leo there is no progress. Wanaambiwa tu eti wataangalia, tutaangalia, mpaka wa leo tukiongelea story yake Felister Nyambeki, hawajui pahali Felister Nyambeki yuko. When you look at the contract form, this lady ambayo alikuwa zimepita, yani zimeandikwa jina zake na zile form ambazo alijaza, there is a lot of confusion, there is no openness. We want to know exactly kama Golden Arena International imekuwa registered na National Employment Authority. We want to know, are they following the rules, the norms placed by the National Employment Authority? We want to know. Let me just read another comment up, Frederick. Sharon anasema, who is the ambassador of Kenya in Saudi? Have you guys tried to reach the person? The ambassador, yeah. This story, we started this story, I think, yesterday. And our attempts, by the way, Frederick, have you guys reached the ambassador? Mjaribu No. ama wale watu karibu na ambassador, any person working in the embassy, mtu kama Juma? Bado. Okay, I'll take you through. I'll do it on the behalf of you guys. I'll take you through. So Sharon, Okay. The ambassador, I think the information ni kama bado these people have not gone that far. Is now when we are starting this. These are a journey that we have started on my live broadcast just to help and assist to know exactly what we do next. Kunaye, wacha niwaambie hivi majuzi the ambassador ambaye wa Kenya pale Saudi anaitwa Macharia alitoa speech, and when the speech this person made, some of the people were not well conversant with, hawakuipenda, yani they did not welcome it vizuri, you see. Juma works. Juma anafanya kazi maeneo, yani Juma anafanya kazi pia kwa embassy. You guys need to know that pia. Yeah, so Juma also work pale kwa embassy. So guys, story yake Felister Nyambeki ni sensitive because hatujui yuko wapi. It's now almost a year. Familia hawajui ako wapi. Yeah, familia totally wajui ako wapi. And I think soon we are starting a new journey. Every social media platform we want to talk about we want to talk about Felister Nyambeki, and we need something to be done when the case of Felister Nyambeki is concerned. My amazing brother Frederick, tell the family we stand with them. We are not going to give up until everything is sorted out. We are going to fight until our last breath. We need to know exactly mpaka ile siku ambapo watatupigia simu, wape msichana simu, atuongeleshe, atuambie yuko hapa, anafanya hivi,
and everything. Hey, somebody have been hapa kwenye comment section. Let me just add. Unasikia? Until you have Yeah. been at the comment. Aha, Suzy, nimekuweka sana. I don't know, nimekuweka sana ama? Hapana. Oh, okay. So we are going to look for a solution and we are not going to stop until watuambie exactly msichana yuko wapi, anafanya nini. Msichana pia tuongeleshe, ayu uko sawa kabisa, atuambie mpaka tujue pali yako. We will be here, even tomorrow we'll be here. I'll also invite other people. I'll also invite other media personalities. I'll invite them here. We talk about Felister Nyambeki until Felister Nyambeki's story is heard not only by Kenyans but not only by watu kidogo but mpaka serikali yenyewe iingilie kati. Let me just read one of the comments hapa. Inasema hivi, Sharon anasema kwamba I was talking to one of the government officials whom I won't mention. He said the government of Kenya can't do anything without evidence. No social media evidence, but real evidence. Let me tell you something, like database or anything. Let me tell you something. When we talk about evidence, we have so many types of, we have different types of evidence. And I think if you are a journalist, you will get to understand exactly what kind of evidence we have. But that one is a session for another day. We have different types of evidence when compiling a case or doing a story is concerned. And yeah, so that one I don't know, I'll not go deep into it, but still, if you reach me out, I'll tell you everything. If you guys, kwa wale watu ambao walifanya media, you will get to understand. I understand. Sharon asema that when they can take an action and question Saudi Arabian government. What we need here, tunataka tujue kwamba communication. Let me tell you something. Hapa Kenya, if you guys you understand the constitution very well and you understand the rights, the freedoms, you will get to understand that freedom of expression and access to information, hizo ni vitu ambavyo hufai kunyang'anywa. Communication nini hizo right ambazo ziko hapo na freedom ambazo ziko hapo ziko entailed to every citizens of this country, and they will never be suspended. You see? Guys, hizi story tunaongelea like daily basis. I'll be doing live shows, I'll be inviting people until we get a solution to what exactly. We'll not only be talking about it here, Mr. Frederick Morema, Susie will not be talking about this story here peke yake. I'll visit also these offices and listen to what exactly they have to say about this, because now I feel like I want to go an extra mile of visiting these offices. Nataka nijue, I want to visit the agent who took this lady to Saudi Arabia. I want to have a talk with their office. I want to exactly know. I want to visit National Employment Authority so that they can even inform watuambie ukweli. And I'll if possible also I'm going to call the embassy official, one of them, if one is going to cooperate, tujue totally where our lady is akifanya kazi. By the way, let me tell you something. Now they need to have the report of every lady mwenye ametoka hapa Kenya anafanya kazi wapi. To change a contract form, there is kwanza hata nilikuwa nasahau mbona. To change a contract form, there is a procedure to be followed. There is a procedure to be followed, and I think that information I got it from NEA, National Employment Authority, when I visited that area. For somebody to change a contract, lazima there is a process to be followed. Illegal process to be followed. So watu wasituambie nini. Wow, somebody is busy. Sharon is busy, yeah, but it's fine. So guys, my name was Edgar Odhiambo. I am a freelancer journalist based in Nairobi, Kenya, and today we are talking about the story of
one of our ladies who is stuck there in Saudi. There is no communication, but we are fighting for her to know exactly where she is, what she's doing. Is she okay? Yeah. So, Mr. Frederick Morema, thank you for tuning in today. Susie, thank you for tuning in today. I want to take this opportunity to thank you guys for coming here. We discuss 1, 2, 3 as we look for the solution for the solution to help one of our own who is outside there at the Middle East. Aha. This is a fight that we have started. We are not going to stop until we get a solution to the problem. We know exactly where she is, what she's doing, if she's comfortable where she is. So for now, I'm done with this live. Tomorrow, guys, at the same time on YouTube, we'll be streaming live on YouTube. And yeah, so guys, every time you tune in, make sure you guys come in. We come up with a solution to know exactly how to help our sister, that is Felister Nyambeki, and Frederick. Talk to the family and friends. uh, we are looking for solution. We are looking for solution. As we wind up, let me just read this last comment ambayo ni Sharon bado hapa anasema, not only on today's topic but any lady suffering in Saudi Arabia, always try to record every details if you are in a position to send your location details to someone you trust in case you're going missing. Okay, that is a solution to any lady who will be having a problem. Anasema kwamba if any lady is having a problem, unaona zile red flags that we guys always talk about, anasema kwamba it's better you share your live location and give out some of your details so that if anything happens to you, they can do the follow up. They will at least be able to access you. Okay, so guys, we are done with today's broadcast. I was your host, Ed Godiam, a freelancer journalist from Nairobi, Kenya. We are looking for solution to exactly know where. We are looking for a solution to exactly know where and exactly what our lady Felister Nyambeki is doing, where she is. And Frederick Morema, a family member, was also here to exactly explain to us 1, 2, 3 exactly what happened, how she traveled, and their attempt. Okay, to Susie, we are done with this conversation of today, and I think guys, mimi nawashukuru sana because of tuning in. Tomorrow at the same time on our channel, make sure you guys tune in. Thank you. Okay, thank you too.